Do you hate stinging nettle? Well, learn to love it. And today, Omar is going to help us make a fertilizer and insecticide. And he's going to let us in on his secret ingredient. Okay, Omar, our resident professional on ortiga or stinging nettle. ¿Qué tipo de stinging nettle? ¿Cómo se llama este stinging nettle? Dioica, la normal aquí. Dioica. Urtica dioica. ¿Y qué tenemos? Es una mezcla. Tenemos judías. Sí, el surco es habichuela. Habichuelas, green beans. Y cenizo, cenizo. Un poquito parecido, ¿no? Sí. Si alguien no sabe, a lo mejor piensa esto es ortiga. Vale. So, okay. So, mira, ¿hay semillas ya? ¿O está? Estas son flores. Son flores. Que cuando se coge con las flores. So, no está en el momento de semilla todavía. No, en la flor. Cuando se coge con la flor, lo mejor. Que puede ser peligroso, ¿no? Si está regando tu huerto, claro, con y semillas. salen todas las semillas y claro, luego... Ahí, y se te llena. Y la ortiga es mala en la huerta, ¿verdad? Sí, ya. Porque sale mucho y te pica y te molesta y eso. Sí. ¿Arráncalo, sí, arráncalo o córtalo? Yo la corto. ¿Y por qué? Porque si le quieres meter... La raíz sería para meter microorganismos, pero ya tenemos microorganismos hechos que le cogemos un poco, o lisiviado de lombriz. Y también puedes reventar, ¿no? Si claro, así la cortas más veces. No queremos la otra hierba, ¿no? No, solo ortiga. Total ortiga. So, stinging nettle, or ortica, actually derives from the Latin word for sting. There are about 40 species, and they reproduce from a creeping rootstock or rhizome below, not so much from seeds. It has a ton of uses, from fabric to food, and omelets, and purees, and soups. Bastante bien, sí, señor. So, entonces, ¿cómo se llama esta planta? Incienso. Aquí. Incienso, se llama. Una artemisa. Una artemisa. Es repelente para que los bichos no vengan. Okay. Oh, yeah. Okay. Y ahora como tenemos esto, le inoculamos con esto, porque aquí dentro hay muchos hongos. Que está grabando. Aquí dentro hay muchos hongos en las lombrices, que están especiales para eso, para que estén los hongos del suelo, de este suelo. Vamos a inocular su lixiviado en estos purines para que se descompongan antes. Ok. Un empuje. Sí. Ya es suficiente. Un poquito solo. Para que arranque. Jumpstart your heart. No, pero el peste de ortiga. Sí, pero cuando lo haces solo con agua apesta mucho, pero cuando le echas lisiviado no apesta mucho. ¿Por qué no? Huele fuerte, pero no huele tan porque los microorganismos descomponen eso antes. No se pudre ahí, sino que se descompone. Entonces está más asimilable por las plantas. Y eso se hace súper rápido en realidad. Lo tapamos para que no le dé el sol, lo ponemos a la sombra y lo movemos 2 o 3 veces al día, lo que podamos. Durante una semana. Muy bien.
Day 4. It's normally starting to stink pretty bad at this point, but thanks to Omar's idea of adding the worm juice and all those microorganisms that go with it, it smells pretty good. And you can see here on day 8, it's just a couple stems left. Hardly any leaves. It's all decomposed very nicely. It is said that a Ortiga tea or slurry like this one has an MPK of 5.7, 0.7, and 3.7. We've got it in our opaque container. Get a cap in there. You could store it for a number of months if you wanted, or use it directly, immediately. Get it into your spray bottle. I didn't dilute it at all. And let's get it onto the plants. Commonly used as a foliar spray, but you could throw it into your watering as well and give it a good root soak if you like. Thanks for watching. Like and subscribe if you haven't already, and I'll leave you with a little English rhyme. Tender-handed stroke a nettle, and it stings you for your pains. Grasp it like a man of metal, and it's soft as silk remains.